ਦ ਵੇ ਫਾਰਵਰਡ ਇਸ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸੇ ਇਸ਼ੂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਥ੍ਰੈਟ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਡੈਕੇਡ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਅੱਗੇ ਇਸ ਪਲੈਨਟ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਥ੍ਰੈਟਸ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਇੰਨੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਬਦ ਤੋਂ ਬੱਤਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਸਾਂ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ, ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਲਾਈਮੇਟ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਮਝਣ ਲਈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਵਰਲਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਐਫਰਟਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜੀਓ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਸਰਦਾਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਮਨਦੀਪ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮਨਦੀਪ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਸਾਂ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਗਲੋਬਲ ਕਲਾਈਮੇਟ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? It's a little bit of a complex terminology is being used time ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਛੱਡਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਸੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਉਹ planes ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ, air condition, and these were all affecting the ozone layer, which is a layer that stops the sunlight from coming to the earth. ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਕਿ ozone layer started to deplete. Deplete means ਟੁੱਟਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। And we could see in the tropics, especially in the world, ਜਿੱਥੇ ਵੀ tropics ਹੈਗੇ ਨੇ, Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn, and the equator, the temperature started to move up. We could see even cities like Delhi and our own areas like Punjab, they started to inch up in warming. ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਪੱਖਿਆਂ 'ਚ ਸੌਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ AC 'ਚ ਸੌਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਰਮੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ। So that was the most effective piece of air and depletion of the ozone layer. ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਧਰਤੀ ਗਰਮ ਹੋ ਗਈ, ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਵਰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਲਾਈਮੇਟ ਦਾ। ਜੀ। Climate gets affected after global warming because climate is very closely linked to what happens in the North Pole, to what happens on the equator, to what happens in the South Pole. Ji. Same as what happens in India or what happens over the ocean or what happens in Canada. Climates are interlinked because the air masses, their jet streams, ਇਹ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ। And it's called a climate change because ਜਿਹੜੇ disastrous effects ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਹਰੀਕੇਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ 3 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰੀਕੇਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, things became more extensive. ਹੁਣ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ, 3 ਸਾਲ ਜਲਦੀ ਰਹੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਦੀ ਇਸ ਫੋਰੈਸਟ 'ਚ ਕਦੀ ਦੂਜੇ ਫੋਰੈਸਟ 'ਚ, ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇੜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਜਲ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਅੱਗ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰਸ ਕੁਡ ਨਾਟ ਕੰਟਰੋਲ ਇਟ। ਜੀ। 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ then a storm came, ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਕਿ ਅੱਗ ਬੁਝੀ। Same thing happened with Amazon 2 years back in Brazil. ਜੀ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਨਵਰ, ਬੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਧਰ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ, they all got burnt. ਜੀ। 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ
ਇੰਨਾ ਕੁ ਜਲ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਕੈਂਗਰੂਸ ਉਹ ਨਕਲਣ ਦਾ ਹੀ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਜੀ। ਬਟ ਡੂ ਵੀ ਹੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਆਲ that? Not much in the major media. ਇਹ ਇੱਕਦਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਜੀ ਮਨਦੀਪ ਜੀ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਡੋਂਟ ਇਵਨ ਨੋ ਵਾਟ ਟੂ ਬਿਲੀਵ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਹਾਫ ਆਫ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾਈਮੇਟ ਬੜੀ ਡਰੈਸਟਿਕਲੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇਰ ਆਰ ਸਮ ਹੂ ਜਸਟ ਕਾਲ ਇਟ ਅ ਹੋਕਸ, who say ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਚਰਸ ਨਹੀਂ ਵਧੇ, ਕੋਰਲ ਰੀਫ ਸੇਫ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਹਰੀਕੇਨਸ ਹਨ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। You being a non-political person, ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ ਥੋੜੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ। what is this dichotomy? ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? why this? ਇਹ ਵੇਖੋ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਮਝਣਾ ਜੀ। I will start with a very simple example. And simple examples are always a house, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, right? So we all have the exposure. ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਘਰ ਹੈਗਾ, ਹਾਂਜੀ, you have parents and keeping the income level same, for example. ਜੀ। ਪੜੋਸੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 4 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈਟਸ ਸੇ ਹਾਈਪੋਥੈਟੀਕਲ ਉਸ ਘਰ 'ਚ 10 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜੀ, ਰਾਈਟ? ਜੀ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਘਰ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੋਣਾ, ਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੀ। ਜੀ। ਨਾਓ ਹਾਈਪੋਥੈਟੀਕਲੀ ਇਫ ਯੂ ਸੀ ਕਿਹੜੇ ਘਰ 'ਚ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਰੋਟੀ ਦੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ, ਖਾਣ ਦੀ, ਸਹਿਣ ਦੀ, ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ 'ਚ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਘਰ 'ਚ 10 ਬੱਚੇ ਨੇ? 10 ਬੱਚੇ, obviously। 10 ਬੱਚੇ, ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜੀ। And let's take this now as Earth. Earth ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੂਰੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, not talking about countries, just Earth. ਜੀ। 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 5 ਬਿਲੀਅਨ ਸੀ। ਜੀ। 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਜੀ। ਅੱਜ ਆਬਾਦੀ ਹੈ 7.4 ਬਿਲੀਅਨ। ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ। 30 ਸਾਲ। ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਜੀ। ਜੀ। Land mass growing that food is the same. ਬਾਕੀ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਪਹਾੜ ਨੇ, ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰ ਲੋਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਵੀ ਲਓਗੇ ਤਾਂ little bit more. ਜੀ। Now, this is what we call as a breadbasket, the resource on the earth. ਜੀ। Now, problem ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ change ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। Problem ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰੋਟੀ ਉਗਾਣੀ ਹੈ, ਜੀ, ਉਹ ਹਰੀਕੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਕਿੰਨੇ ਭੁੱਖੇ ਸੌਣਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਜੀ। ਕਿਧਰੇ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਫਲੱਡਸ ਆ ਜਾਣ, and again the crops get destroyed. ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੇ ਕਿ ਯਾਰ crop ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਉੱਗੀ ਤਾਂ ਕੱਲ ਉਗਾ ਦੇ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, it's agriculture after all. Different. And when that pressures comes in, you see कि उन रोटी किथों आएगी? जी. वो hoax है या नहीं है? These are real issues that every scientist, every academician, everybody has to look at. You can disagree, कहो कि आज मैं रोटी नहीं आ रही तो नहीं खावांगा. अगर वो नहीं होता, then the supply is fine. आज ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, correct? ਜੀ, ਜੀ, ਜੀ। But in the sector of food, supply chain problem has been the biggest problem ever. Because till now, we have been able to grow food and we could feed every mouth. Ji. But there has been a problem of supply chain, how to get food to the poor and the have-nots. आज we, on an average, it's not the right number, but hypothetical average close to without a meal in their mouth. Gee. This is from Food Agricultural Organization. Gee. It could be in Africa, it could be in Asia, it could be in the poor areas of the developed world. But these are the numbers. It's a big number to reckon with. Gee. But ऐसे दुनिया 'ਚ हो रहा है। जी। ਅਸੀਂ ਵੀ ऐसे दुनिया 'ਚ ਹੀ ਹਾਂ,
But जी did we so far bring it up that it's a supply chain problem or it's a distribution problem? So दुनिया च बड़ा कुछ हो रहा है. It just depends who are we listening to, जी what do we want to listen, जी what do we understand, and what can we do about it? ਜੀ ਮਨਦੀਪ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦ ਵੇ ਫਾਰਵਰਡ ਦ ਵੇ ਫਾਰਵਰਡ ਇਸ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਲਾਈਮੇਟ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੀਓਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਨਾਲ ਮਨਦੀਪ ਜੀ division of opinion ਹੁੰਦਾ ਹੈ there are different reasons ਲੋਕੀ stances ਲੈਂਦੇ ਨੇ but ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ for good reasons ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਆਈ ਹਨ in the last 20-30 years people have realized ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਕੁਝ ਕੈਮੀਕਲਸ ਸੀਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ CFC ਕਲੋਰੋਫਲੋਰੋਕਾਰਬਨਸ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਇਰੈਡੀਕੇਟ ਕੀਤਾ ਜੋ ਫ੍ਰਿਜ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਏਸੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਬੜੇ ਮੇਜਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹ ਓਜ਼ੋਨ ਲੇਅਰ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਸੀ the world came together the world community came together and decided ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਇਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ and we have seen better results because of that 2015 which around 200 countries of the world came together और उन्होंने आके कुछ steps लिते फिर for whatever political reasons साडी country ਦੇ ਜਿਹੜੇ president ਹਨ उन्होंने उस treaty ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ withdraw ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਹੁਣ recently this month November ਵਿੱਚ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੱਟ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦਾ 200 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਫਰਮ ਆਲ ਓਵਰ ਦ ਵਰਲਡ ਇੱਕ UN ਕਲਾਈਮੇਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਗਲਾਸਗੋ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਰਾਊਂਡ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਕੁਝ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਹੋਈ ਹਨ countries like China have come to the table and might show some capacity I would say to agree to a few things ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਇਹ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ what was it that was done in 2015 ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਉਹਦੇ ਚ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ which have been achieved in Scotland in 2021 let's first talk about what was done in 2015 under the Paris Accord. Because most of these agreements are done by the first world. Ji. Because these people have realized what they have already done onto the planet due to industrialization, due to use of coal, due to use of cars, and these countries have suffered themselves. Mm-hmm. Now, how to rectify that? Ji. One step, send most of these polluting industries to Asia or Eastern Europe or South America. Ji. And mostly, if you look at the companies that make paint, petrochemicals, ये सारियां उत्थे ही ने कपड़े रंगन दी फैक्ट्रियां. जी. What we are left here is with pollution coming out from the cars. And I think if you look at the state of California, their taxes, the state taxes, the county taxes are so high just to redeem how the pollution comes into the air and how to clean that. ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਗੈਸ ਅੱਜ ਹੋਣੀ ਹੈ $7 ਦੀ ਗੈਲਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 3.5 ਦੀ ਭਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ Now this is what we call that happens how you try or the state or the country comes in to ਲੋਕੀ ਕਾਰ ਘੱਟ ਚਲਾਣ to increase the price for Europe ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ California ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਜੀ The Paris Accord was just that how to control pollution emitting gases
ਵੱਡੇ ਟਰੱਕ ਨਾ ਚਲਾਓ, ਛੋਟੀ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਓ। ਜੀ। But as you know, countries that are developing, they cannot adhere by it. ਜੀ। Because ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਲਾ ਵੀ ਜਲਾਣਾ, ਲੱਕੜ ਵੀ ਜਲਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਘਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗੈਸ ਚਲਾਣ। ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਾਈਜ਼ਡ ਵਰਲਡ ਹੈ, ਉਹ ਇਕਨੋਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬਿਲਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵੈਦਰ ਇਟਸ ਯੂਐਸ ਔਰ ਜਰਮਨੀ ਹੋਵੇ। That's what I'm coming to, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੁਣ ਭੇਜ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ ਜੀ। And that's where the world stands divided. It is nothing that India or China are doing it. ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਛठी ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਛठी ਕਲਾਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ, 7ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ 7ਵੀਂ, because it's a progress ਜੀ। Not just say ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਕਰਦੇ ਪਏ। It's like a little bit of that kind of a dilemma. So India is very clear that the 80% population lives in rural areas. They're dependent on coal and wood. They're going to burn it. China ਵੀ 4-5 ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਠੀਕ ਹੈ, but rest is all rural. ਜੀ। So they cannot just one day wake up and say ਕਿ Paris Accord 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਲਓ. How do you do that? Because if you tell the people who are writing those accords, let's not talk about countries, can you do that? ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। Let me give you this example. ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਗੈਸ ਦੇ ਦਿਓ। So these are some issues which have remained, and the key does not make sense because you cannot put a child who's in 6th grade straight into college. Only one thing I've seen as a good example, which I can see can happen, like those countries didn't get telephones, landlines, but they went straight away to the cell phones. But that was technology, but not utilization of food and energy and land. So Paris Accord didn't go very far, and US also pulled out because our last president said, we are not going to lower our emission rates. So going to burn coal. We will continue what we are doing. And we pull out because we cannot listen to your protocols, what Europe was mostly trying to do. Now, Glasgow, which the problem has multiplied. It's more difficult. Now they are now more concerned with how do we control pollution, which we were exporting out to the Asian countries or South American, that was the used computer, laptops, cell phones, the batteries, because we had no place here to put them somewhere or contain it, put them in the resource bin or renew it again. It was not even a renewable resources. They were going into countries like Bangladesh or Philippines or Indonesia, Vietnam, but they all now do not want our electronic scrap. Now it's a double-edged problem ki hun enna da karo ki, because we are multiplying in a very big margin. Hale ta car batteries nahi aayiyan. Ji. So how do we contain these? And this was a big topic of discussion in Glasgow. How do we manage our garbage? So Mandeep ji, jo Glasgow hai, was it a follow-up to the Paris Accord, jo usse aapa achieve nahi kar paye, or you're saying that this is a new problem that has been identified and it's a new area that needs to be? All these issues get picked up by all different agencies that bring up to the table food problem, population problem, migration problem, these electronic scrap problem, correct? Now every country comes with their own agenda. Yeah, I have more electronic scrap, I have more coal problems, I have more of this problem. And one country will say, I have a solution to this. So Glasgow was mostly a close-knit group that met. But all the other countries that came along, even India, was more like on an invitational basis. And India was very clear. They had a very strong statement to make. Till 2070, we cannot make any change on what you are saying. 50 ਸਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, we cannot
implemented for the next 50 years. And same, China can come, they're an economic power, fine, but they have a lot of large population living in rural areas who are going to burn wood. जी जी मनदीप जी I'm sorry for intervening ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਜੋ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਫੇਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦ ਵੇ ਫਾਰਵਰਡ ਮਨਦੀਪ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਿਚ ਨੇਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਪੂਅਰ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਾਈਜ਼ਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਔਰ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਔਰ ਇਨ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸਫਰਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਂਡ ਵਾਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਕੈਨ ਬੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਡ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਟਾਕ ਅ ਲਿਟਲ ਮੋਰ ਅਬਾਊਟ ਦ ਇਸ਼ੂਜ਼ faced by the developing countries and how is it that the solutions that the industrialized nation is recommending cannot be adopted as they are being adopted in the industrialized world? Talk a little about that, please. Because ਜਿਹੜੇ countries develop ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, let's take that as an infant child. ਜੀ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ their needs are very different. Their needs of resources are very different. ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ what to do things and how to do things. The developing world is called a developing world because they got industrialization very late in their countries, number one. They were still on agriculture. India is still predominant agriculture, right? So if you have predominant agriculture, you will always behave in a certain way. Because you're dependent on land. You're dependent on something that land grows. And you get your resources from the land. You get the wood from the land to grow. You need clean water, which you try to keep it clean because that's the only source you have. Now you tell them, you behave like industrialized countries. Okay, what is that? Because India हाले भी 10% 15% इंडस्ट्रियलाइज होया अगर जितना जोर भी ला लो तो जी trying to establish more industries and when they establish more industries they will emit more smoke जी right it's not going to reduce but ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ कि you cannot put more industries because you're going to put more smoke in the air. And if you put more air conditioners, you will put more CFC in the air. If you have more planes to fly, as you know, India is still opening up with the aviation sector. We don't have many successes. They're still learning even how to run an airline company. But how can India say we cannot do it? India says we need to grow. We need to industrialize. We need to monetize. On top of that, they are also growing up in the cell phone industry. Computers are coming in. They have their own raw materials. They have their own garbage collection of e-commerce. But these problems take a lot of time to be tackled then, to be controlled, to be compartmentalized, and then say, okay, now tell us what we need to do. But before you even grow, you have to put a cap on it. So Mandeep ji, trying to understand, ਜਿਹੜੀ rich countries ਹਨ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬਈ ਅੱਜ ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਾਈਮੇਟ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਾਡੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ is that what they are saying ਔਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜੋ ਆਪਾਂ 60 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ how is that even possible? There we go. They could have found a resolution. जी. So this is the issue. Resolution हाले तक कभी निकला नहीं. जी. क्योंकि इकट्ठे हो जाते हैं. और developing countries ਨੂੰ ਸਾਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ. ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕੋਈ.
Mm-hmm. And that's where it stops. Environment ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰਿਚ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਕੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ, the crisis ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੀ, at the bottom, ਜੀ, which they rarely talk about, is the growth of the population ਜੀ, plus growth of food to manage feeding everybody on the planet. ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ it's not being done properly. ਤਾਂ ਹੀ ਇੰਨੇ ਲੋਕੀ ਭੁੱਖੇ ਸੌਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ we are in the 21st century. There are and that to not, it's not a small number. Is it in the Western world as well? It's everywhere, but of course, developing world has more because they have more problems in distribution of food. And that too, good food. एक तो होंदे ना खा लिया, एक होंदा protein भी चाहिए, carbohydrate भी चाहिए ने. So being even claiming to be in the 21st century कि ऐसी space ही चलेगा, वो 10 बंदे space ही गए ने. जी. बाकी 7 billion ऐसे ही है. जी. So priorities are very different. ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਲੋਕੀ ਭੁੱਖੇ ਸੌ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਬੱਚੇ ਖਾਸ ਕਰ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਸਪੈਨ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਪਾਉਂਦੇ. It's happening on this planet. But if we don't pay attention to it, we do not know. And we do not have to depend on a politician or Glasgow or because these things we have to go find for ourselves if we need to. क्योंकि यूनिवर्सिटी technical fault जी जी. So but this information is there, we are here, so we should not depend on somebody else to connect us or disconnect us. जी 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 जी. That's what I would think. But yes, all these problems are there, and the biggest problem is how do we feed 10 billion people in the next 30 years, because land is not growing. जी. We can only do, yield can grow, but we have always maximized it. And climate change, it's a कि 3-4 hurricane इकट्ठे आ गए, जी, या tornadoes आ गए, या monsoon India ज़्यादा आ गया. क्योंकि a lot of people still do not realize farming is a very delicate industry. ये पानी ज़्यादा आ जाए तामी तो crop खराब हो जाती है, humidity हो जाए तामी. So it basically needs exactly what it needs. You cannot sit in a house and keep the crop there. वो कितने की कर लोगे? Just, you know, it's just a little bit. जी जी. It's not on an extensive scale. And despite that, we have seen all over the world the agriculture to be the most neglected sector of any industry anywhere in the world. Is that fair to say? No, I would not agree with that. I would not. Ji, ji. If you look at, see, you're absolutely right on what you're saying. If you look at, a country like Switzerland, ਸਾਰੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਦੇ ਘੜੀਆਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਕਲੇਟ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ. But they have the best and the most extensive subsidy for the agriculture sector. जी. The guy who has in Switzerland, and I've seen it. जी. मनदीप जी, ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ. Europe. ਜੀ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ. ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦ ਵੇ ਫਾਰਵਰਡ. ਦ ਵੇ ਫਾਰਵਰਡ ਇਸ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ. ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ. ਮਨਦੀਪ ਜੀ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਹੈਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ. ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਬਾਰੇ? Very much so. ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ because as you know it's a very delicate weather dependent crops. जी. And they have to have a certain
requirements for it to grow. Canada, America, India, China, tea, rubber, pick up any example. They all grow in their own specific habitats and environment and ecosystems. To see rubber or coffee tree, you cannot pick them up and bring to America. Ki hun tusi ko ete uga lo. ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਗਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਸੰਤਰੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਚ ਉਗਾ ਲਓ ਐਪਲ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਚ ਉਗਾ ਲਓ ਜੀ ਜੀ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਗਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ so that's what we mean is by climate change in the real sense we are coming down to you have to maintain that ecosystem of where things are and now subsidies ਆਂਦੀਆਂ ਕਿ it's not easy ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਅਗਰ crop fail ਹੋ ਗਈ and this is the price a hard work you have put in ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ and try to grow it better ਸਾਡੇ ਅਮਰੀਕਾ ਚ as you see subsidies on milk ਜੀ so generous ਕਿ the price of milk has not even changed. Ji. Yeah, last. Yeah. No, absolutely, Mandeep ji. But if you look at the price of gas keeps changing every week. Ji. But food items, if you ever go, we have been here that many years, are so protected. Price of fruit, strawberries, bananas. Banana kele kithoਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਭ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਗਾਉਂਦੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤਾਂ ਵੀ it's a controlled price ਜੀ absolutely oranges come from Brazil coffee comes from South America ਸਾਡੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ half the dry fruits come from California ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅੱਗਾ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ look at the prices they almost double ਜੀ ਮਨਦੀਪ ਜੀ Canada ਜੀ strawberries blueberries ਉਹਨਾਂ ਦੀ prices ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ but the government gives them subsidies ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੇਚੋ so the consumptions don't get hurt ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਨਦੀਪ ਜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਰੋਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਟਸ ਪੈਰਾਮਾਊਂਟ ਅਸੀਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਗਲਾਸਗੋ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੀਲਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬਈ the use of coal, we might shift away from the use of coal. Do you think there's something happening on that? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ? Because in America, let's take America first. Ji. The biggest coal producing state is West Virginia and Northern Virginia ਪੈਂਦਾ. So, and we have more or less gone nuclear. France is mostly nuclear. And if you read the comments of Germany on coal, because they're the largest consumers of coal, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਲੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਹਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਹਲੇ ਕੋਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੀ ਨੇ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ 30-40 ਸਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਹੋਏ ਨੇ ਕੋਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ India is completely running on coal, on electricity, thermal plants. They are going more and more on that because India can only go so far because they also are on the new tectonic plate. So you can only put so much nuclear plants. An earthquake radioactive leak ho jaye, as you saw what happened in Japan a few years back. So it's just Russia. It's not Chernobyl. Still we see the effects. एक बार वो बंदा देख ले तो कहता प्लांट नु बिजली दी सो जाएंगे जी So those are not easy. They're easy to bring it up in conferences, but they're not easy to be implemented. Australia is very cold. China is almost on coal, and that adds up to almost 3 billion people on coal. And Africa, number we are not even talking about Africa and their growth. And when they get to start industrialize,
Same is with South America. जी. But all our focus is right now on 2.5 billion people between India and China, because they are the one, a stepping stone कि आगे बढ़ना है. जी तो मनदीप जी जेडी इंडस्ट्रियलाइजेशन है दुनिया ਵਿੱਚ do you see a slowdown in that because of these climatic concerns? गल तो यही हो रही है. Do you see that happening? जी. ਹੁੰਦਾ कि नहीं ਹੁੰਦਾ, that's another story. But गल यही हो रही है कि ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ. We are 95% service economy, America. जी. Europe is so much service oriented. जी. शिप्स बाहर बन रहे ने, प्लेन्स भी बाहर बन रहे ने, पेंट भी बाहर हो रहे हैं, कपड़े भी बाहर बन रहे ने, सारा कुछ ही बाहर बन रहा है. We have become just a consumerist economy. पहले भी सीगी, but now we have benchmarked a step ahead. जी. To the point, पहला ਅਸੀਂ ਘਰ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਗਰਾਜ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਆ. To the point, as we have spoken about before, we have started, like we have become a country of, even people have stopped developing hospitals. If you ask me, when I see the economy around us, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਹੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਾ. So why would you need a warehouse, number one, to just store stuff? How much consumerism has we service oriented, or what have we come down to? That we are just a consumerist pattern. जी. But Mandeep ji, as you said in the beginning, we are all connected. At least in this, in this crisis, we are all connected. Whatever happens in China or in India directly affects the US and rest of the world. ਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸਾਰੀ ਇਧਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਉੱਥੇ ਫੋਸਿਲ ਫਿਊਲਸ ਦਾ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਹੈ? ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰ ਦ ਰਿਚ ਕੰਟਰੀਜ਼ doing anything ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਹੈਲਪ, what is being done right now? What is being proposed? What we propose and what we get is from the private sector, right? The government is not involved in this area. So if we need a pair of clothing in US, a private company goes to one of those countries which have the cheapest labor, because we are looking at economies of scale. They can pay whatever they want to pay to the labor. We don't impose our laws. That is very clear, because they will be richer than us. They can pay them 20 cents an hour or 20 cents a day. It's fine with us. If a cloth needs a new color on it, that means there's a lot of toxic chemicals that goes on to make a color. They can throw it out in the gutter. They can throw it in the river. That's again none of our problems. It's their problems. If they get injured at work, in the US, you will have compliance. In those countries, as you know, you go back home, you live or you don't live. So none of our laws get implemented on that industry. So it's a big disconnect, even if we say we are helping them get employment, but at the cost of all these issues that we now bring it to Glasgow and bring it up that these are issues. But we already know these are issues. Nothing new that we had to go to Paris or Glasgow to make it a conference out of it, because we know this is why we send these jobs out. So we stay clean. It's up to you now. You stay clean or not. So this has been going on as a big disconnect for, I think so, I know since 91. Mandeep ji, ek jeda concern, I don't know if it's a concern, there's something which has come out from Glasgow which is being heard. Kya ja raha hai ki the world is coming together to decide to phase out cars, vehicles
ਔਨ ਫੋਸਿਲ ਫਿਊਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਕੁਝ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ do you think that's something that's achievable? See, it's a forecast and it's a good forecast. Gee. And hopefully it's achievable. Mm-hmm. But I think so that'll be, if you ask me personally. Gee. Number one, we need to know how long is the battery life, first of all, Gee. when you charge those cars. Gee. And agar tusi your battery nu 3 saal baad change karne hazardous, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਵੀ use ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ don't throw it in the garbage please. ਜੀ. How would they dispose of those batteries is the biggest issue this planet is going to face. जी. Biggest issue, because they could be radioactive, they could leak and get to your water source. ਫਿਰ ਕਹੋਗੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੀਣ ਨੂੰ, ਹਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਹ ਲੈਣ ਨੂੰ. So these things are very easy to say and bring out. Oh, we are going to do this and this is going to be good. ਮਨਦੀਪ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ. ਸਾਨੂੰ ਇਨ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ. ਐਂਡ ਐਜ਼ ਯੂ ਸੈਡ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਕੱਠੇ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਹਨ ਇਹ ਕੋਈ ਰੈਡੀਮੇਡ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਉਸਦਾ ਆਪਾਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਹੰਕੀ ਐਂਡ ਡੋਰੀ. ਇਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਬਟ ਐਟਲੀਸਟ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ the world realizes ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆ. there is a will to come together and find solutions. Challenges both hage, but we hope and pray that the world community comes together and find a solution for all of us, for our generations to come. Aaj ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ. Thank you. ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ. ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ The Way Forward.